मेरा नाम हर्षित व्यास है। मैं भोपाल में आर्किटेक्चरल इंटीरियर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म रन करते हैं जिसका नाम विरेंची डिज़ाइन स्टूडियो है और हम भोपाल में प्रैक्टिस करते हैं। और भोपाल में हम काफ़ी स्टील यूज़ कर चुके हैं, लेकिन जब से हमें सेल टाइगर का पता लगा था हमने सेल टाइगर का स्टील यूज़ करना शुरू किया, जिसमें हमें प्रॉपर 550D स्टील मिलता है। और एज एन कंसल्टेंट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम क्लाइंट को एक अच्छा प्रोडक्ट दें और सेल टाइगर उसके लिए बेस्ट है। और हमने हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट में इनको लगाना शुरू किया इन स्टील को, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट रहा। और यहाँ की जो टीम है इन सेल टाइगर की, भोपाल की डिस्ट्रीब्यूटर डीलर, सभी लोग बहुत उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हमको कभी भी स्टील की रिक्वायरमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। हमने जब भी हमको रिक्वायरमेंट से पड़ी, हमें साइट पे ज़रूरत पड़ी तो हमें साइट पे स्टील मिला है प्रॉपर, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे होता है, तो उसके लिए मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और जितने भी जो हमारे इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो सभी लोग अच्छा करें। Hi, good evening. This is Bhrugu Morsikonda and I am the founder of Archiman. We are a construction and consulting company. We are established in Burger since 2014. We got introduced to Cell Tiger through Mr. Krishna Babu, and we have been using Cell Tiger for quite some time and now. And we found that the rod quality is excellent. We have been lifting around 40 to 50 metric ton. We are working exclusively with Cell Tiger from last few months. So we are happy with the quality of the product and the services. So I am thankful to Mr. Krishna Babu and Syam Metallics. Thank you. I am Dr. Shailendra Bagre. We are running our architectural and structural consultancy firm. Name is Archtech. We are doing so many architectural and structural work in our firm, and we are using several type of steel companies, tar steel, TMTs. Recently we use that SEL Tiger 550D, and the result is very good, and rate is competitive in the market. So we always refer and to the client also. We go for the best quality of steel for the construction. And this is the September month, and 15th September is the Engineers Day. We celebrate it in the name of Dr. Vishwesaraya sir. So we wish all the engineers and architects and the fraternity of India wishing the very happy Engineers Day to all. Thank you. My respect to seniors and my best wishes to the juniors. I am Mohan Chandra Naik from Jharsuguda. I did my BTech Civil Engineering from Regional Engineering College, Rourkela in the year 1990. I passed out. After that, I joined Larsen and Toubro and then Engineers India Limited. In the year 1996, I left the job, started my own organization, BV Consulting Engineers, having office at Jharsuguda, and later on I started my office at Hunsar as well. So basically I work for residential, commercial and industrial projects in and around Orissa. In the prime part of my career, I found that the clients were not that much interested in the quality of the material to be used for the buildings, but later on we tried to convince them why the quality of the material is most important in the construction industry. As you know, cement and steel, these are the two basic material whose quality has to be maintained, which is to be used in the construction industry, and steel is the backbone of the construction industry.
When you talk about steel, there are different grades of steel, as we know: 415, 500, 550, and 600. Apart from that, these grades are again divided into different segments or grades. In due course of time, Mr. Krishna, the officer from Siam Dairy, met me. He introduced me to their product FE 500D and FE 550D. At the same time, he narrated me the process and the quality control system they maintain in their industry, Siam Dairy, how they collect the ore. Then he defined the pelletization, refining process, melting process, sponge formation process, billet casting process. After doing all this, they go for the lab test, both for chemical and physical properties. After finding it is up to the mark of IS as specified, they go for the rolling, thermos quenching system, and after that they again go for the testing. If they find their product is up to the mark of IS specified, then only they go for dispatch and storage. Apart from that, Siam Dairy and their brand of steel is associated with RDSO, ITSM, RIDES, PWD, EIL, WELL, and many more industries. In the course of discussion, I found the chemical property, basically the carbon, sulfur, and phosphorus percentage that is to be present in the steel is maintained as per IS standard when you talk about FE 500D or FE 550D of SEL Tiger brand. Not only the chemical composition, but also they go for the mechanical properties test like 0.2% foot stress, tensile strength test, percentage elongation test, stress ratio test, bend test, and rebend test. And as far as their test results are concerned, all the tests meet the IS specified regulation. After knowing all this, I visited their plant several times and seen the process and the quality process they are maintaining at Siam Dairy. Continuously or later on, I started using SEL product in almost all my projects in and around Odisha. Now, 90% of the projects I'm using SEL product, and total lifting of steel in a month is around 30 ton to 40 ton. It is not only the quality of the material or how much steel I am lifting for my projects, it is the behavior and the service of the SEL engineers they are giving to the client and the customer. Not only me, my clients and customers, they are happy with the quality and the service of the Siam Dairy people. Lastly, I thank Mr. Krishna and Siam Dairy people for their service they are rendering to keep the quality of the material and to make building a stronger tomorrow. Thank you. I am Manas Kumar Ghosh. As a civil engineer, my office at Bhandati. I work Bhandati, Belmuri, Dasgara, Horipal,
surrounding 10 to 15 kilometers. First of all, I wish you Happy Engineers Day. We celebrate National Engineers Day on 15th September in every year in India. It was the birth anniversary of Mr. M. Visvesvaraya, who was one of the famous engineers in our country. Sir M. Visvesvaraya was awarded Bharat Ratna in 1955. He was the chief engineer of the Krishna Raja Sagar Dam in Mysore. He was also known as fathers of modern Mysore. Engineers are simplified in our daily lives. I hope our engineers will be able to make eco-friendly innovation. We are also all staff of linked with family member of SEL Tiger. All staff from SEL Tigers are very helpful and at construction site, engineers, client and mason. Thanking you. স্যার, আমি আশিস ব্যানার্জি। আমি পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের আন্ডারে কাজ করি এবং অনেক প্রাইভেট কাজও করি। আগামী 15 সেপ্টেম্বর ইঞ্জিনিয়ার্স ডে। একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমি বা আমরা সবাই মিলে এই ডেটাকে সেলিব্রেট করি। এই 15 সেপ্টেম্বর স্যার বিশ্ববরেশ্বর এর বার্থ অ্যানিভার্সারি। এই দিনটাকে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে হিসাবে আমরা সেলিব্রেট করে থাকি। আমি সরকারি কাজ তো অনেক হয় আমাদের পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট থেকে যে সমস্ত কাজ হয়, যেমন বিল্ডিংয়ের কাজ, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, তারপর নানা রকম ড্রেনের কাজ। এখন রিসেন্টলি আমরা এই ধরনের কাজে SEL টাইগার এই ব্র্যান্ডের রডটা আমরা ইউজ করছি। রডের কোয়ালিটি খুবই ভালো, মিস্ত্রিরা যে কাজ করে তারাও ভালো করে, তাদের বেন্ড করতে কোনো অসুবিধা হয় না বা বেন্ড করার পরে বেন্ডিংয়ের জায়গাগুলোতে কোনো ক্র্যাক আসে না। এবং টেস্ট রিপোর্টও আমরা দেখেছি, টেস্ট করে গভর্নমেন্ট এজেন্সি থেকে টেস্ট রিপোর্টও ভালো। তো আমরা SEL টাইগারের কাজ করে আমরা স্যাটিসফাইড। আশা করি কোম্পানিও আমাদের দেখবে। আমি যেখানে বসে আছি এটা আমার একটা অন্য অফিস বিল্ডিং, এখানে আমি চার্জে রয়েছি। এই বিল্ডিংটাও SEL টাইগার দিয়ে এক্সটেনশন পার্টটা হচ্ছে। এছাড়া আমার সাইটে যে সমস্ত কাজ হয়, প্রাইভেট কাজ, প্রাইভেট বিল্ডিংয়ের কাজ, সেগুলোতেও আমরা SEL টাইগারকে রেকমেন্ড করি কাজ করার জন্য। তো আমরা খুশি এই নিয়ে।